Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona, ha re lekoletse itlhommeng pele. I'm the kind of person, when the chips are down, I'm over-focused on the outcome. And yes, there may be some casualties. Advocate Moni Kronye le Menzi Simelane ke karolo ya baikopedi ba mosebetsi wa ho ba hloho ya NPA. They have done a lot of harm to UIF. They were assisted by employees of UIF. Kaoleleng SIU e phenyokolla ntlo ya mmelaelwa KZN le dikantoro tsa UIF Pretoria mabapi le bobodu ba diranta tse dimilione tse 161. This raised an immediate red flag and triggered what we call the standard protocols, starting with a preliminary investigation which confirmed that a breach had indeed occurred. E mongwe bahlanka ba lefapha la thuto ya motheo ya nkgang lefotha tlolong ya molao ditlhatlhobong tsa matriki tsa selemong sena ke motswadi wa e mongwe wa barutwana ba qoswang ka boqhekanyetsi. Koko re a kokota mmuhi hohle mo ka tswang buile lona teng re boele re dumedisa lo amoelwa kwano tshebeletsong ya mantlha ya SABC 2 moifo gabane di hlophisitse ka jeno mme ke tla sebetsa ha mmoho le Agustine Letlalo mo teng a tla oneletsa tsona ka puo ya matsoho. Hare ke na tsona re bona jwalo ha Advocate Moni Kronye e wileng hloho ya mehleng ya lekala la bofuputsi la NPA ibile e mong wa baikopedi ba mosebetsi wa ba hlo ya NPA letsatsing la bobedi le diphuputso kapa la dipotsoloso ka jeno Pretoria. Kronye o boletse hore tsamaisong ya hae bao ba ikobela melao ba tla nkelwa mehato. Kronye ya kileng a sebetsa NPA o gutla nakong eo lekala lena la naha la botjhutjhisi re shebaneng le phephetso ya ho matlafatsa tsamaiso e nang le boikarabelo. Ho potlakisa botjhutjhisi dinyeweng tsa baqosuwa ba maemo a phahameng ha mo lo kgodisa tshepo ya setjhaba NPA. Kronye o re ke metapele ya sa tshabeng ho nka diqeto le hore o na le bokgoni ba ho fetola tsamaiso ya NPA. Typically, I am described as the person who will get the job done. There may be some bodies in the wake in the process of achieving the objective, but I'm the kind of person, when the chips are down, I'm over-focused on the outcome. And yes, there may be some casualties in the process. Ho sa le jwalo, Advocate Menzi Simelane ya dilemo di 55 ke mo ba ikopedi ba mosebetsi wa ba hloho ya NPA le ha kopo ya hae ya paretswe ke diphephetso. Advocate Simelane e kile ya ba hloho ya NPA mo aneng a thongwe ke mo presidente wa mehleng Jacob Zuma ka 2009 empa o ile a fellwa ke mosebetsi ka 2012 ka mora hore Democratic Alliance e kenye kganyetso le khotleng la dinyewe kgahlano le yena. Nakong eo aneng araba dipotso ka jeno o bolela ha phephetso a bile le yona ka nako eo ibile o sebetsa le ba ahlodi maikemisetsong a ho etsa diphetoho. There was a general view at the time that the Constitutional Court judges were political judges because of who they were, irrespective of their stature. Those were the undertones that were confronted with in engaging, that no, the Constitutional Court judges, those are not real judges. If you want to be a real judge, you go via the SCA. So in this debate around the apex courts, one of you was that leave them as they are. A strong view, which I would say was associated with pro-transformation advocates, it was that remove the SCA, we don't need it. Take it and make it part of the Constitutional Court's police, but win out those who would be resigning or retiring until you have the acceptable number. Ka huleleng hloho ya ha jwale ya NPA e leng Advocate Shamila Patoi nako ya hae ya fela mafelong a kgwedi ya Pherekgong selemong sa 2026. Patoi o ntse a fana ka bopaki commission ya Nkabinde mabapi le hore na hloho ya botjhutjhisi Gauteng Andrew Chauke o ntse a loketswe ke maemo ana kapa tjhe. Patoi o tla tswela pele ho hlongwa dipotso ke leqwetha la Advocate Chauke hosane lona e leng Advocate Tembeka Ncukaithobi. Lekala le kgethang la dipatlisiso le phanyekolotseng ntlo ya mmelaelwa wa
KwaZulu-Natal le tsholeng le tswelang pele naha ka bophara mabapi le bobodu ba matlole a UIF profenseng ya Gauteng le ya KwaZulu-Natal ho tlalewa hore melaelwa o amoetse diranta tse dimilione tse 18 ka bolotsana. Moedi wa lekala lena la dipatlisiso e leng Kaiser Kganyago re ba fumane hore diranta tse dimilione tse 160 di abetswe dikhampani tse 16 le batho ba 35 ba ho tlalewang ene le karolo ya mokgatlo. Kganyago o re letsholo lena la o phenyokolla le buetse letswetse pele le ntlogolo ya UIF Pretoria ka dipatlisiso di senotso re ba belelwa ba bang ba thusitseng hore morero ona o tswele pele ke basebetsi ba UIF. We are here in Scottsburg because we are following up on some syndicates that were siphoning money out of the UIF, what we call TERS. Therefore, they were providing UIF with some false information and ghost employees, and they siphoned an amount of about 161 million rand. Therefore, one of the people that we are following is in this apartment, and that person has received about 18 million of that 161. We are doing this search throughout the country, mainly in KwaZulu-Natal and in Gauteng, where we are following about 16 companies and about 35 individuals. Therefore, we are going to all their houses. We are trying to get all the gadgets so that we finalize and verify the information that they have. But so far, we have established that they have done a lot of harm. Tjhelete ena ho tlalewa ene ile ya dithuso tsa COVID tse neng di reretswe ho thusa batho ba neng ba hula ka thata ka nako eo. SIU e re dipatlisiso tsa yona di qadile selemo se fetileng. Ha re lahlela mahlo ditabeng tsa matjhaba go hlangentseng e rena ya moedi dipakeng tsa Thailand hammoho le Cambodia e ntse e tota ho e seng ngwakile mo presidente wa America e leng Donald Trump. Ha ka lehlakoreng le leng mopresidente Donald Trump a hlalositse hore sekepe sa oli se hapilwe lebopong la Venezuela. Mme seo se nyolotse theko ya oli. Ho feta moo ho ka nna ha tlisa tsitsipano dipakeng tsa Washington le Caracas. Ditsebi di re tlhaselo ya Amerika dikepeng tse ho belaellwang di tsamaisa dithethefatsi ha ho molaong ka ha ho bopaki bo tshwarehang. She says it is Thailand provoking this conflict, not Cambodia. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia? They're going at it again. But I'll do it. Hari dihela dikhala. Maikutlo a fapane ka moetapele wa Venezuela Maria Corina Machado ya abetsweng kgau ya khotso ya Nobel a sa tla le ho tla moketeng ho tla e amohela ka seqo. Ho hlaloswa ha kgau ena a e hapile ka kabelo ya hae ho kgothaletsa demokrasi Amerika Borwa. Machado o ne a thibelwe ho iketela dikgetho tsa kgwedi ya Phuptjane ngwahola mme o ntse a le botshabelo ho balehela ho tshwarwa. Have strong institutions with Mohi re boetse ra omahela mokgahlelo kwa bobedi. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o etsa puo ya ho kwala seboka sa NGC ya mokga se nkile matsatsi a 4 Berchot Hotel Benoni mo taba ya ho ikemela ha SACP ibileng engwe ya dintlha tsa mantlha. As we continue to persuade each other, we will need to request SACP members who have been participating in our joint election structures to recuse themselves. Yabona ke niyayithanda ke le. All we are saying is that as we continue to engage, particularly on our strategies and tactics for running the elections, they should recuse themselves. And may I add that a number of them themselves feel that they will be conflicted and they are recusing themselves until we solve this problem. Accordingly, the NGC has affirmed today
that municipal administration must be ethical, must be capable, and that professional administration is insulated from undue political interference. Hey taba di sala mothatheng ona pejana mongodi wa ditaba tsa Sesotho ile Tshepa Thobane o buisana le moqolotsi ya ikgethang wa ditaba tsa SABC ile Sophie Mkwena ka tse ding tsa ditaba tse ileng tsa tshohlwa sebokeng sa NGC sa ANC. Kajeno e ne le letsatsi la ho qetela la seboka sa mokga wa ANC se tshwaretsweng mona Beachwood Hotel Boksburg. Ke na le moqolotsi wa ditaba eo e leng Mokaubere e leng mme Sophie Mkwena. Mme Sophie re lebahela nako ya hao ha re hle re shebe seboka sena taba e bileng ka sehlohong e bile sefe ke ho tsosolosa mokgatlo wa ANC hobane wa tseba hore mokgatlo o bile le mathata dilemong tse 15 tse fitileng and bopaki ba sena mongodi kakaretso fikileng balula o boletse hore ka 2016 dikgethong tsa bo masepala ha ba ka ba sebetsa hantle ba lahla ba qala ho bontsha tahlehelo ya bakgethi ho tloa ka yona nako eo mme dikgetho tse hlahlamang ho bile le nako moo nakong eo ho nong ho kgethwa lekala lena la local government mo ANC la lahlehelwa ke persente tse 50 empa har ka ra hlokomela hobane hangata ne re sheba diwati re sa shebi ka kakaretso jwale selemong se fitileng ke mo he ho ilahla ha bonahala hantle hore ANC ise e lahlehelwa ke batshehetsi tabeng tsa dikgetho ka baka la mathata a bileng teng ka ramokgatlo maphempe a bileng ka hara mokgatlo ha utlwa ditabeng tsa corruption manyofonyofo le bobodu hoba ke tsona tse ileng tsa thunthetsa seriti sa mokgatlo ha ba etapele bane ba sanki diqeto tsa ho fedisa bothata bona empa ba dula ka nako tsohle hangata re ba le in denial hona le hore ba lwantshe bothata bo mme tsosoloso e ne ihlile le seo ba neng ba tibisitse maikutlo ho sona ntlha engwe ya bobedi ke moruo hobane ha moruo wa naha o thekesela baahi ba naha ba lahlelwa ke tshepo ke ka ho ka jeno batho ba la ka hore ha rena mesebetsi batjha ba hloka mesebetsi ha rena ditjhelete ha rena tshepo ya bokamoso ke ka ho leng bohlokwa hore ba hodise moruo wa naha hore moruo wa naha o tle o be le ditholwana tsa ho betla mesebetsi haholo bakeng sa batjha le ho etsa bonnete ba hore ka mekotleng ya batho ba sebetsang ha ba fumana mepitso ya bona ba kgona ho phetha mabaka a bona e seng hore le pele motho a lo yang sheba tjhelete ha tjhelete ai se fedile ka baka la mekitlana qetelong ke ho sheba ditaba tsa matjhaba hoba wa bona hore mokgatlo ona le mmuso wa Afrika Borwa o ka tlasa kgatello e kgolo haholo ho naha ya America e sebedisana le bao ikileng ya ba hanyapetsi ka rana Afrika Borwa ba kileng ba hatella batho ba batsho ba mathela mole America ho lo tlaleha ditaba tse sentsa nnete hore ka harana Afrika Borwa ho bulawa makgowa ka bongata. Mme Sophie ha re sheba tshepo baahi ho ANC bana leng yona e batla itheohile holo ho sheba dikgetho tse fitileng jwale ka ha re shebile dikgetho tse tlang tsa makgotla a mmetse o nahana hore ke eng e leng hore e lokela kapa ANC e lokela ho se fetola le mo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa ke o ile a o buile ka taba ya makgotla a mmetse a dikgetho tsa makgotla a mmetse a selemong se tlang go ho arabela ditletlebo le dillo tsa setjhaba ditshebeletso setjhabeng fedisang bobodu sebeletsang baahi iseng bana ba lona le malapa a lona ba di bone diphoso ibile mokgatlo wa African National Congress hobane o na le boiphihlelo o na le ba etapele ba baholo di veteran diqhoku ba ya bona bothata bokae ba be ba bo bone hantle ha ba tlameile ho kenya tshebetsong maano a ho lokisa diphoso ke moo bothata bo banteng jwale ho tla hlokahala hore ho tloa ka jeno iseng hosane iseng ka kgwedi ya Pherekgong selemo se tlang ba hle ba bontshe baahi bana Afrika Borwa hore tseo ba di buletseng hore ba utlwile sello sa setjhaba sello sa baahi ba dietsa iseng ba bua fela empa ha o sa be le diphethoho fatshe mane
baahi ba tla tswela pele ka ho tjhetjhela morao ba ha o ka sheba ANC bakgethi ha ba ya haholo mekgatlong e meng ba nkile qeto ya ho dula hae ba sa dikgethong hona ho bontsha hore ntse ba sena hore ba ka arohana le yona ho hang empa ha ba thabela mokgwa o ba ileng ba itshwara ka teng ba tshwara le setjhaba ka teng mme ho tla hlokahala phethoho ha o thua o amohetse diphoso tsa hao o ya khutla dinthong ke yona taba e tla etsahala empa ha ba tswela pele ntse ba lwantshana le ka ditulo ho ntso ho tswela pele ho hlaha manyofonyofo le bobodu setjhaba star ke ba buile empa ha ba phethe mme Sophie re lebe nako ya ha o re fileng yona e ne le mme Sophie Mokoena re buisana jwalo ka seboka sena sa mokgatlo wa ANC se neng se tshwaretswe mona Boksburg. E mongwe bahlanka ba lefapha la thuto ya motheo ya amehang tlolong ya molao ditlhatlhobong tsa matriki tsa monongwaha ke motswadi wa e mong wa barutwana ba qoswang ka ho qhekanyetsa sena se tla ka morao hore letona la thuto ya motheo Sefiwe Gwarube a tshwara seboka sa baqolotsi ba ditaba se potlakileng ho phatlalatsa tlolo ena ya molao. Maqalong a kgwedi ena lefapha la thuto Gauteng le ile la hlokomedisa lefapha boemong ba naha ka tlolo ya molao e ka bang teng athe e ne le ho tshwana ho sa tlwaelehang pakeng tsa dikarabo tse ho fannweng ka tsona ke morutwana le karabo e fannweng tataisong ya ho tshwaya pampiri ya bobedi ya Senyesemane e ileng ya belaetsa. This raised an immediate red flag and triggered what we call the standard protocols, starting with a preliminary investigation which confirmed that a breach had indeed occurred in respect to a few of the exam scripts. Pejana ho ile ha phatlalatswa hore tlolo eo ya molao e tswa ho lefapha la thuto ya motheo. It was detected because markers whose training includes investigative marking are equipped to know the difference between authentic learner responses and content that should only be accessible to markers. Le ha ho le jwalo letona Gwarube o netefaditse hore ha o sephetho se seng se phethetswe mme o tla fumana raporoto ya dipatlisiso ka la 30 kgweding ena. Ka ole le lefapha la mebila le dipalangwang profenseng ya Freistata le lefeletse renke ya ditekesi e so ahweng ka dimilione tse ka bang tsa 11 e sale ka selemo sa 2014 mme morero wa projeke ena e ne le ka ntlafatsa tsamaiso ya dipalangwang le dibohong la maseru hammoho le di-brand. Mokgatlo wa ditekesi tsa Manyatseng o hlahisitse ngongoreho ka kgahlamelo e bang teng ho bakganni hammoho le bapalami. Go setse go fitile dingwaga tse di fetang 10 fa e sale go thapiwa borakontraka go tlhabolola lefelo la go emela dipalangwa kwa ntle ga molelwane wa maseru kwa Lady Brand. Le fa go ntse jalo ga gona kago le iseng mo karabong e kwadilweng lefapha la dipalangwa le ditsela mo provinseng le bolela gore projeke eno e ne a emisiwa fa go sena go tshwaiwa phoso ke moruni ka karetso ka ntlha ya go sa thapiwe ga borakontraka ka tsela e tshwanetseng. Mokgatlo wa ditekesi wa Manyatseng o batla dikarabo tsa gore madi a ntšhafatso ya projeke a dirile eng. Tlhomo jolo ka ha ho ka ba le sebaka se ba itshireletsang ho sona mo e bang ho ka ba di office tse bona halang hore ho sebelletswa mona ke bona bothata be re nang le bona and ho hloka sebaka sa mofuta o jwalo le taxi rank ha pula dina ha ho bata ha ho tjhesa baiti ba rona ba batla ba sokola haholo. Komiti ya Palamente ya dikopo tsa setšhaba e gakolotse mokgatlo wa ditekesi go ikgolaganya le ofisi ya yone gore kgang eno e sekasekiwe ke Palamente. Puso e kile ya re bolela madi ga nna le projeke e neng e tshwantse semollo e diriwe mo taxi rank go aga taxi rank e siameng e katugileng mo nyako wa border gate. Now we are saying khanye ga e bolonna re wisha ke teng ke be bane ba itse gore gona le komite re bitsa gore ke ya petition ko Palamente e batho ba itirelang boikuelo ga gona le ngongorego. Modula stulo wa nakwana wa komiti ya Palamente ya ditshwanelo tsa bosiamisi o bolela gore go a tshwenya gore madi a ne a duelwa mme ga gona sepe se se supang seo. But of concern, of course, is the construction of shelters. There's no shelter for our communities here, and of major concern again is the money from South African taxpayers
that was allocated some years ago. Lefapha lwa re le a amogela gore go na le ditlamorago tsa projeke eno e emeng mo go bora ditekesi mme le boetse le re le tlhatlhoba mefuta e mengwe ya go abela projeke eno madi mo maitekong a go tsosolosa kago ya boemela ditekesi. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Maseru, Border Post. Jale ha re lekola rena mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala tsatsing lena ho reng la bona. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya America. Diabolo tsona di sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka ene hweba ka $61 barrel. Beso o tswa ka magalo a sola hlana di ne di hlophisitswe hakalo tsa ka jeno moifo wa Setswana o tla ba teng hosane go reng ya bosupa kwano SABC 2 le SABC le hae go tswa rona salang hantle bulibi bwa latela. Tato khatsedi ke ya bopa boima di mekgwa tsa blipi lantse tshibela ka ka papure ka palebo le tuletse khedileng ka ka paputhabela pula tse buletseng ba go shibele go ba Free State o tla jala ka apintoni tla pula tsena tse matla ka thoko mabopo go bona fela mo esa enka pula tse matla dina na ro fitla ka haro ka buthabela go nyola jalo tla fitla hona ka haro Bloemfontein tuletse khedileng boholo ba Free State sentse ka sabla hona ka apintoni empa re shibele ka mafikeng go tla jala hona ka Pretoria mamlodi go nyola ya fitla hona ka haro dubele hole e tla fela pula tse hlakileng di bona hala hape a tse shibele ka pa bophirima le hona ka buthabela ba burabli pepa tse tlhokomediso ho re ha le semba jeno go tla hlodi pula tsena tse matla pholo ba Free State tla jalo ka haro ka pa botjhabela ditule tse kgethileng ka haro apentone e le moya e matla ka thoko mabopo pula tse matla di hanele hona ka haro boholo ba Free State dina ka mahadima ana a isale a kotsi ha ile maqhubalo wa tla tsantsa hanela ka haro ka bophirima re kratente mahloke di ala ha re sha motho boholo ba Gauteng o tla hla o tshetse fela hiti kana tsa shebele fer ena geng yona ka re Johannesburg sa le bale hona ka re Pretoria mamlodi di khati tla re tefela ho mashome a mabedi a mtse isipeleng ka ofela empa re shebele mesina le hona ka thando o tla hlo tshesela re re khati di re ho mashome a mararo a mtse e mararo ka ofela ha le Thabazimbi le hona ka lephalale le teng tla hlo tshetse hona ha isale re shebele hona ka Carolina o tla jalo hona ka Mashishing le teng tla hlo tshetse fela hiti kana teng Standard Town le hona ka haro Sekunda le teng tla hlo tshetse ho hiti kana teng fela re shebele e Malahlene e ka le fela ho le shome mtse mehlano ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e mehlano ka ofela re shebele boholo ba KwaZulu-Natal ka mafatsana fela a iteding a dadi o marshibile hona ka haro o Vryheid o tla jala ka Lady Smith o tla hlo tshetse gona ha isale Durban le Pietermaritzburg le teng o tla hlo tshetse re khati di rita ho mashome a mararo ka ofela a re shebile ka Komane Maletswai re khati di ka tlase fela ho mashome a mabedi a mtse e mehlana ka ofela ka Notole ho tshetse fela hitikane tseng se tse salwa hona ka ka bega e ka le fela ho le shomele mtse e mehlana ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e mena ka ofela Langsberg le Buthoswet le teng o tla hlo tshetse a sentse shebile na ka Oseram le teng tla hlo tshetse hona ha isale Riversdale le teng di khati di rita ho mashome a mararo a mtse e mena ka ofela re shebile ka Appington o tla jala hona ka Calvania le hona ka Sutherland ka Maru mona le mane le pula fela tse ihlakileng o hlakile re teng o tla hlotshetse hona ha isale re shebile boholo ba Free State o hlakile le teng ka dipula tsena tse matla Bloemfontein di khati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse e mehlana ka ofela re shebile hona ka Northwest le teng o hlakomele fela ho tla hlotshetse fela hitikana tseng o tla jala ka Tosca sense ke sabla hona ka Vryburg dipula tsena tse matla tsa isale le motjheso ona ha isale ba buitsa le pile kalo ai be etso khotso